La galaxia tenía muchos lugares peligrosos, pero nada era más temido que la frontera del territorio humano. Cada planeta, cada estrella, cada espacio cercano a esa frontera levaba la misma advertencia. No entrar. Nadie regresa. Durante muchos años, exploradores extraterrestres intentaron comprender la razón. Algunos creían que los humanos poseían armas secretas. Otros creían que allí vivían monstruos espaciales. Otros dicen que la zona estaba maldita. Pero la verdad era mucho más extraña. La historia comienza con la nave exploradora lunares, avanzando lentamente hacia la frontera. La nave pertenecía al Consejo Galáctico. Su misión era simple: adentrarse en territorio humano y descubrir por qué todas las naves alienígenas desaparecen sin dejar rastro. El capitán, Rylos, estaba de pie junto a la ventana de la entera. Su piel era de un azul plateado y sus ojos brillaban tenuemente en la oscuridad. Mantengan los escáneres activos, ordeno. Incluso una pequeña señal puede salvarnos. Su tripulación era pequeña, solo 4 miembros. Tela, una joven ingeniera de manos ágiles. Drim, el navegan que confiaba más en sus instintos que en los mapas. Sora, el tranquilo oficial científico que creía que cada misterio tenía una respuesta. Ninguno es esencia seguro. La oscuridad que los rodeaba parecía más densa que el espacio normal. Era como si algo los observara desde las sombras. Capitán, susurró Sora, hemos cruzado el límite. No hay vuelta atrás. Un suave zumbido llenó el barco mientras olas extrañas rozaban su casco. Las luces parpadearon. La tripulación contuvo la respiración. Todos esperaban un ataque, una trampa o una explosión repentina. Pero no pasó nada. Se siente vacío, dijo Tela. Demasiado vacío. Rylos asintió. Esto es peor que un ataque. Siguieron adentrándose hasta que Drim se quedó paralizado de repente en su pantalla. Capitán. Estoy recibiendo señales de socorro. Rylos se acercó. ¿De qué barco? Drim negó con la cabeza lentamente. Pálido. Son de muchas naves. Todas diferentes. Y todas humanas. Toda la tripulación lo miró fijamente. ¿Qué antigüedad tienen las señales? Preguntó Sora. Drim tragó saliva con dificultad. Eso es lo extraño. Algunas señales son de hace un año. Otras, de 10 años en el futuro. Y otras, del pasado. ¿Qué quieres decir con futuro? Preguntó Tela. Eso es imposible, dijo Rylos, pero su voz era temblorosa. Los altavoces del barco crepitaron de repente. Se escuchó una voz suave, entrecortada, llena de miedo. Repitiendo. Si alguien hoy, no entre. Humanos. Los humanos no son. El mensaje es corto. Entonces empezó otro mensaje. Este parecía más antiguo. Por favor, ayúdenos. No podemos escapar del campo. No sigo a todas partes. Siguió otro mensaje. Pero este parecía más nuevo. Alejate del núcleo. No confíes en la calma. El silencio no es paz. Un mensaje tras otro inundaba los altavoces. Algunas voces loraban. Otras susurraban. Algunas parecían hablar desde muy lejos, como si vinieran de otro tiempo. La tripulación sintió que sus corazones latían con fuerza. Capitán, dijo Sora lentamente, estamos en una zona donde el tiempo se ha roto. Señales de muchos años se están mezclando. Rylos mantuvo la vista fija en el espacio oscuro que se extendía ante él. Algo aquí dobla el tiempo. O lo destruye. De repente, todos los mensajes cesaron. Se inició un único mensaje nuevo. Una voz humana, clara, serena, adulta, pero cargada de profunda advertencia. Si oyes esto,
dijo la voz, retrocede. Esta frontera no es lo que crees. Los humanos no son lo que la galaxia cree. No te acerques a nosotros. La tripulación del lunares es quedo congelada. Y es una trampa, susurró Drim. No, respondió Sora en voz baja. Parece una advertencia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los escaneers emitieron un pitido fuerte. Capitán! Gritó Tela. Algo así mueve detrás de nosotros. Rylos ese gyro. Una sombra cruzó las estrellas. Silenciosa y enorme. No atacó. No envió señales. Simplemente se deslizó tras ellas como una nube oscura. ¿Qué es eso? Preguntó Sora. Drim pulsó sus controls. No puedo escanearlo. No tiene forma. Ni calor. Ni masa. Y es como un agujero en el espacio. La tripulación observó como la sombra se acercaba y luego se fundía lentamente en la oscuridad, sin dejar rastro. ¿Por qué algo así estaría cerca de la frontera humana? Preguntó Tela. Rylos finalmente habló, con voz fría. Porque tal vez no esté protegiendo a los humanos. Tal vez esté protegiendo la galaxia de los humanos. El silencio regresó. Denso, pesado, antinatural. Los lunares avanzaron hasta llegar a la línea interior del territorio humano. Las estrellas no brillaban con normalidad. Algunas parpadeaban demasiado rápido. Otras titilaban como velas moribundas. Los colores cambiaban lentamente. Como si el universo mismo estuviera enfermo. Entonces lo vieron. Un campo de luz flotante, suave, azul, apacible. Parecía hermoso, como una suave niebla. ¿Eso es un arma? Preguntó Drim. Sora se quedó mirando. No, creo que es algo vivo. El campo se movía como una ola lenta, flotando en el espacio. Todo lugar que tocaba quedaba en silencio. Sin señales. Sin energía. Sin sonido. Esto debe ser el motivo por el que desaparecen los barcos, susurró Tela. El campo se acercaba cada vez más. Rylos retrocedió. Prepara los motors. Si nos toca. Antes de terminar, los altavoces se encendieron nuevamente. La misma voz humana regresó. Pero ahora sonaba muy cerca. No entran. No se acercan. Ninguna especie sobrevive mucho tiempo en esta zona. Los humanos no eligieron esto. Nos lo impusieron. El mensaje terminaba con una última línea que hizo temblar a todos los miembros de la tripulación. Regresa. Antes de que conozcas la verdad de en que se han convertido los humanos. La nave exploradora lunares se adentro en territorio humano. Tras ellos, el extraño campo azul se desvanecía lentamente en la distancia. Pero el miedo persistía en cada corazón. La tripulación sintió como si hubieran cruzado un punto que nunca debieron cruzar. Capitán, dijo Sora en voz baja, el errante más denso aquí. Los niveles de energía están cambiando. Rylos no respondió. Él también lo sentía. El espacio a su alrededor ya no se comportaba como el espacio normal. Las estrellas se movían más despacio. La luz se curvaba en direcciones extrañas. Incluso el sonido dentro de la nave se sentía más pesado. Drim miró su pantalla. Capitán, debería ver esto. Rylos se acercó a la consola. ¿Qué pasa ahora? Hay un asentamiento más adelante, dijo Drim. Un asentamiento humano. Tela levantó la cabeza de golpe. Imposible. Los humanos abandonaron esta región hace décadas. Sora negó con la cabeza. Esta no. Esta colonia está activa. Detectó energía, movimiento y señales de calor. La tripulación de lunares observaba el mapa. Una colonia solitaria se asentaba en un pequeño planeta fragmentado, como una isla en un mar destrozado. El planeta estaba partido por la mitad.
pero la colonia resplandicia de vida en su centro. Rylos exhaló lentamente. Preparence para el aterrizaje. La nave descendió a través de la atmósfera polvorienta. La mitad del planeta parecía muerta. Oscura, congelada, silenciosa. La otra mitad parecía extrañamente viva. Llena de luces y máquinas extrañas. Al aterrizar, el silencio exterior los impactó más fuerte que cualquier ruido. Sin viento. Sin animals. Sin sonidos lejanos. Solo un silencio profundo y vacío. La tripulación salió. La colonia parecía normal Alabama principio. Grandes edificios de metal, calles despejadas, farolas brillantes. Pero algo no encajaba. Todo era demasiado perfecto. En un solo objeto estaba fuera de lugar. Cada rincón estaba limpio. Cada puerta cerrada. Telesusurro. ¿Dónde está la gente? Rylos avanzó. Vamos a averiguarlo. Mientras caminaban, vieron al primer humano. Una mujer alta de pie en el centro de la calle. Vestía con señales. Su rostro era sereno. Tenía los ojos abiertos. Pero ella no parpadeó. Ella no se movió. Ella permaneció completamente quieta. Como una estatua. Señora, dijo Rylos suavemente. No hay respuesta. Sora se acercó y agitó una mano frente a su cara. Nada. Está viva, dijo Sora, revisando su escáner. Tiene un ritmo cardíaco fuerte. Respiración normal. Pero su actividad cerebral es demasiado tranquila. Demasiado lenta. Dream se estremeció. Y es como si estuviera despierta, pero congelada. Caminaron más lejos y vieron a más humanos, hombres, mujeres, incluso niños, de pie, en silencio, en grupos. Algunos junto a las puertas, otros en medio de las calles, algunos mirando al cielo. Todos vivos. Todos inmóviles. Esto no tiene sentido, susurró Tela. Rylos señaló un edificio largo. Mira allí. Era un centro de investigación. La puerta estaba entreabierta. En la portada se leía. Laboratorio de adaptación. No entrar sin autorización. La tripulación entró al laboratorio. Dentro había máquinas conectadas a trajes humanos vacíos. Las pantallas mostraban extraños gráficos y patrones que se movían lentamente. Había papel sobre los escritorios, cubiertos de notas y advertencias. Sora cogió un papel y leo en voz alta. Nos adaptamos. Otros no pudieron. Rylos frunció el seno. ¿Adaptado a qué? Tela encontró otra grabadora. Presionó un botón y una voz humana canzada lino la habitación. Si estás escuchando esto, esperamos que seas humano. Los campos se están fortaleciendo. No podemos irnos de este lugar. No podemos renunciar a lo que nos convertimos. La voz se detuvo y respiró con dificultad. Si la vida no humana entra en la zona, el campo reacciona. Ralentiza sus mentes. Detiene sus pensamientos y finalmente los elimina. La tripulación intercambió miradas aterrorizadas. Dream tragó saliva con dificultad. Entonces este efecto mata a cualquier especie excepto a los humanos? Sora asintió débilmente. ¿Y estos humanos debieron adaptarse para sobrevivir? Rylos apretó la mandíbula. ¿Y los demás? ¿Por qué están congelados? Tela revisó una máquina. Están en modo de protección. Impide que el campo les haga daño. Pero también les impide moverse libremente. Sora se volvió hacia el capitán. Esta colonia no está viva. Está sobreviviendo. Rylos sintió un miedo frío y pesado en el pecho. ¿Por qué no se fueron? Dream señaló una enorme estructura en el centro de la colonia. Una cúpula hecha de metal y vidrio, llena de cables brillantes. Tal vez la respuesta esté allí.
La tripulación camino hacia la cúpula. Al acercarse, vieron un cartel. Cámara central. Proyecto de evolución humana. Las puertas se abrieron solas. Dentro, dejaron de respirar. Cientos de humanos yacen en filas dentro de cápsulas transparentes. Cada uno tenía cables negros adheridos a la piel. Tenían los ojos cerrados. Sus cuerpos inmóviles. Sora revisó a uno de ellos. Todos vivos, pero en un sueño profundo. Una pantalla en la pared se iluminó de repente. Apareció un mensaje. Dormimos para controlar el campo. Si nos despertamos, el campo crece. Tela retrocedió. Así que se pusieron a dormir. Para salvar a todos los demás. Rilo sintió un nudo en el estómago. Pero ¿por qué creció el campo? ¿Qué lo causó? Antes de que alguien pudiera responder, las luces de la cúpula parpadearon. Un suave zumbido llenó el aire y cada vez era más fuerte. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Advertencia. Se detectó presencia no humana. La reacción del campo aumenta. Drim lo miró horrorizado. Capitán. El campo sabe que estamos aquí. La cámara vibró. Las vainas temblaron. Los dedos de los humanos dormidos se crisparon. Sora agarró el brazo del capitán. Se despiertan. El campo podría extenderse por todo el planeta. El núcleo brillaba más. Como un corazón preparándose para latir. Rilos gritó, Cor. Ahora. La tripulación salió corriendo de la cámara mientras el aire detrás de ellos comenzó a brillar con el poder creciente del campo humano. Una energía destinada a protegerlos, pero mortal para todos los demás. La tripulación del lunares corría por las silenciosas calles de la colonia mientras el suelo temblaba bajo sus pies. El suave resplandor azul en el aire comenzó a intensificarse, extendiéndose como una fina niebla alrededor de los edificios. ¿Qué está pasando? Gritó Tela mientras corrían hacia la zona de aterrizaje. Sora miró hacia atrás. El campo reacciona ante nosotros. Nuestra presencia lo impulsa a expandirse. La voz de Drim tembló. Y es como si la colonia estuviera despertando. Rilos se detuvo en una esquina, obligando a los demás a detenerse. Si ese campo nos alcanza, no llegaremos a la nave. Se giraron y vieron la ola de energía azul rodando lentamente por las calles. Se movía con calma, pero cada instinto en sus cuerpos gritaba peligro. Todo lo que la tocaba, máquinas, metal, incluso el aire, se quedaba en silencio y frío. Corrieron de nuevo. Los humanos de la colonia permanecieron inmóviles como estatuas mientras la tripulación pasaba. Ninguno reaccionó. Ninguno se movió. Sus rostros serenos hicieron la escena aún más aterradora. Están protegidos, dijo Sora rápidamente. El campo no les hará daño. Solo reacciona ante nosotros porque no somos humanos. ¿Qué suerte tienen? Murmuró Drim. Llegaron al lunares y entraron corriendo. La puerta se cerró tras ellos con un silbido. Tela saltó a su puesto. Motors listos. Drim golpeó los controls de navegación con fuerza. Despegando ahora. La nave se elevó en el aire mientras el campo azul en expansión se extendía bajo ellos como una tormenta creciente. Por un instante, pareció que habían escapado. Pero entonces, el planeta entero se estremeció. Una luz azul surgió del suelo como un pulso masivo. Se disparó hacia el cielo, extendiéndose mucho más allá de la colonia. Las luces del motor lunares parpadearon. Las alarmas sonaron. Sora jadeó. El campo está llegando al espacio. La ola azul tocó el barco. Todas las pantallas parpadearon en blanco. La tripulación fue arrojada al suelo. Por un largo momento todo quedó en silencio. No roto, solo, silencioso. Rilos se incorporó lentamente. Reporten.
Telereviso su consola con manos temblorosas. Los sistemas están ralentizandos. Los motors están perdiendo potencia. Drim intento ajustar los controls. Pero sencha las manos pesadas. Capitán, mis brazos. No puedo moverme rápido. Sora puso la mano sobre una pantalla. Está dentro de la nave. No físicamente, pero la energía está afectando nuestras mentes. Rylos es quedo congelado. Esto fue todo. Esta fue la verdad que vinieron a descubrir. Todos, dijo en voz baja, concentrense. No digan que sus pensamientos se detengan. Lucan contra ello. Pero el campo presionó más profundamente, empujando suavemente sus mentes hacia abajo. Como si alguien colocara un pano suave y pesado sobre sus cerebros. La nave se dirigió hacia la atmósfera superior. Pero estaba lejos de ser segura. Sora se obligó a mantener la voz firme. Este campo no ataca. No quema en aplasta. Simplemente ralentiza la mente hasta detenerla. Telesusuro, necesitamos saber. Porque los humanos son inmunes. Rylos Asincio. Encontraremos la respuesta antes de morir. Drim sonolo el escáner. Capitán Meyer. Se formó un holograma. Una imagen lenta y débil de la cámara central de la colonia. Aparicio un científico humano. Delgado y con la mirada cansada. Fue una grabación. Registro del efecto humano. Día 14. Dijo la voz. Descubrimos la verdad por accidente. Nuestros cuerpos producen una nueva energía tras el evento de infección. Al principio, pensamos que era un don. Algo que nos hacía más fuertes. La tripulación escuchó atentamente. Pero pronto aprendemos que toda forma de vida no humana expuesta esta energía comenzó a perder velocidad cognitiva. El efecto fue lento al principio. Luego, imparable. No podían pensar. No podían reaccionar. Sus mentes simplemente se quedaron en silencio. Sora se tapó la boca. Así el campo mata sin violencia. La grabación continuó. Lo llamamos el efecto humano. No es un arma. Es parte de nosotros. Intentemos suprimirlo, contenerlo, aislarlo, pero así fortaleció con cada nueva generación. El científico miró hacia abajo. No queríamos hacer el daño a nadie. Así que nos ubicamos en zonas controladas, durmiendo en cápsulas para ralentizar la energía. Pero el efecto continúa evolucionando. El mensaje terminó. El silencio llenó el barco. Finalmente, Rylos habló. Los humanos nunca atacaron a nadie. No destruyeron naves. El campo sí. La voz de Tela se quebró. Y se pusieron a dormir para proteger la galaxia. Sora cerró los ojos. Pero el campo se volvió demasiado intenso. Incluso para ellos. Antes de que nadie pudiera decir más, el Linares se sacudió violentamente. El campo azul se espeso alrededor de la nave como una niebla. Drim intentó alcanzar los controls, pero se movió dolorosamente lento. Capitán. Estamos perdiendo velocidad. La nave podría no escapar. Rylos se agarró del asiento para no caerse. Encienden los propulsores de emergencia. Tela lo intento. Pero su mano se congeló a medio camino. El campo la mantuvo en su lugar como una gravedad invisible. Los segundos parecían minutos. Sus pensamientos comenzaron a desdibujarse. Sora murmuró, si nos desmayamos, no despertaremos. Rylos observó la creciente luz que los rodeaba. No moriremos aquí. Forzó la mano para accionar el interruptor de emergencia. Lentamente. Dolorosamente. Como si empujara a través de arena submarina. Sus dedos tocaron el interruptor. El lo dejó caer de golpe. Una ráfaga de fuego en el motor explotó desde la parte trasera de la nave.
Lanzando a la lunaris hacia adelante. La nave attraviso la atmosfera superior y se liberó en el espacio. Apenas. Dejando atrás la parte más densa del campo. Todos se desplomaron en sus asientos. Respirando con dificultad. Pero el peligro no había terminado. Detrás de ellos, el campo azul envolvía el planeta como un capullo en crecimiento. Sora miró por la ventana. Horrorizado. Se está expandiendo por el espacio. Si sigue creciendo. La mitad de la región se volverá inaccesible para cualquier especie. Rylos miró en silencio. Y esta es solo una colonia. Drim traigo saliva. ¿Cuántos más hay allí fuera? El capitán respondió con un susurro sombrío. Son demasiados para contarlos. La verdad era clara. Los humanos no estaban amenazando la galaxia. El efecto humano fue. Y fue creciendo. El lunaris flotaba en órbita sobre el planeta fragmentado. La tripulación permaneció en silencio. Respirando con dificultad tras escapar del campo en expansión. El resplandor azul bajo ellos latía como un corazón vivo. Enviando lentas ondas al espacio. Rylos se seco el sudor de la frente. Inform. Alguien se siente peor. Sora negó con la cabeza débilmente. Cuanto más nos alejamos del campo, más claras nos vuelve la mente. Pero no podemos cuidarnos mucho tiempo. La energía sigue subiendo. Telemiró fijamente su consola. La colonia era solo la superficie. Algo más grande y debajo. Drim ajustó sus controls. Capitán. Detecto un túnel. Muy profundo. El campo viene de allí. Rylos se acercó. ¿Una cámara oculta? Sora asintió lentamente. Algo que los humanos no querían que viera la gente de fuera. El capitán tomó una decisión. Regresaremos. Pero no a través de la colonia. Entraremos desde el subsuelo. Si hay un núcleo, tenemos que comprenderlo. Tela lo miró parpadeando. Capitán. Después de lo que nos hizo ese campo, ¿quer acercarse? No tenemos elección, respondió Rylos. Si el efecto humano sigue creciendo, la galaxia no sobrevivirá. El lunaris descendió de nuevo, aterrizando cerca de una enorme grieta en la superficie del planeta. El vapor se elevaba desde la oscuridad, como el aliento de una criatura gigante. Se armaron con trajes protectors. Sora los revisó a todos por última vez. No se acercan. Si se les hace más lento el pensamiento, digámoslo. Nos vamos de inmediato. La tripulación se adentro en la grieta. Bajando por escaleras metálicas que los humanos habían dejado hacia muchos años. Sus luces parpadeaban contra las paredes de roca. Fue como caminar hacia la garganta del planeta. Fueron profundizando cada vez más, hasta que el aire zumbó con suaves vibrations, la forma del campo. Finalmente, llegaron a un túnel metálico iluminado por tenues lámparas azules. El polvo flotaba en el aire, intacto durante años. Este lugar estaba abandonado, susurró Tela. No, respondió Sora, tocando la pared. Este lugar estaba escondido. El túnel se abrió a una enorme cámara subterránea. Y lo que vieron les dejó sin aliento. Cientos, no miles, de cápsulas se alineaban en las paredes de la caverna. Cada una con un humano en su interior. Cada humano estaba conectado a una gran máquina brillante en el centro de la sala. La máquina pulsaba suavemente, liberando ondas de luz tenue. Drim susurró. Esta es la fuente. La mano de Sora tembló levemente. Todos estos humanos, usando sus propios cuerpos para controlar el campo. Rylos dio un paso al frente. Construyeron este lugar para frenar el efecto humano. Usaron su propia fuerza vital como escudo. Tela señaló la consola principal.
Un gran dispositivo circula con pantallas holográficas que mostraban advertencias rojas. Ella leo el texto brillante en voz alta. Nivel de crecimiento del campo. Estabilidad crítica del núcleo. Reserva de energía humana fluyente. Casi cero. Se están muriendo su tela. Los humanos en las cápsulas. Casi han perdido la energía. Drim trego saliva. Si las cápsulas fallan, el campo explotará en toda la región. Sora se acercó al núcleo central. Tenemos que entender cómo creer esto. O cómo funciona. De repente. Una vaina silbo. Salió vapor. Los ojos del humano se abrieron de golpe. Rylos levantó su arma. Pero el humano interior no se movió agresivamente. Solo los miró. Su voz salió a través de un altavoz situado junto a la cápsula. Débil, temblorosa, pero viva. Ustedes no son humanos, dijo lentamente. Deben irse. El campo ya no es estable. Sus mentes no pueden sobrevivir. Rylos dio un paso al frente. Necesitamos respuestas. ¿Qué es este lugar? ¿Qué le pasó a tu especie? El humano respiró hondo. Nos transformaron. Algo que no comprendíamos. Entró en nuestros cuerpos. Why nos hizo emitir el campo? Intentemos salvar la galaxia. Construimos esta cámara para extraer la energía hacia el núcleo. Sus ojos cansados miraron la máquina brillante. Pero el campo ahora está vivo. Cris solo. Ya no podemos detenerlo. Sora preguntó suavemente, ¿por qué no pediste ayuda a la galaxia? El humano sonrió con tristeza. ¿Por qué cualquier especie que se acerca demasiado muere? No queríamos traer la muerte a otras. Luchó por levantar la mano, señalando el núcleo. Nos pusimos a dormir. Miles de nosotros. Nuestras mentes frenaron el campo. Pero la energía se hizo más fuerte. Nos debilitamos. Pronto. Fracasaremos. Tela se acercó. ¿Hay alguna manera de cerrar el campo? El humano cerró los ojos. Hay una valla. Pero ahora es imposible. ¿Por dónde? Preguntó Rylos. El humano volvió a abrir los ojos. Para detener el campo. Deben despedir a todos los humanos del territorio. Cada colonia. Cada cámara. Si despertamos juntos. Nuestros cuerpos liberarán la energía almacenada de una sola vez. Neutralizará el campo. Drim frunció el seno. Pero si despiertas. ¿No se descontrolará el campo primero? Sí, susurró el humano. Se propagará más rápido que cualquier otra cosa. Planetas enteros podrían caer antes del estallido final. Las luces de la cámara parpadearon violentamente. El humano los miró con tristeza. Deberían correr. Salgan de aquí. Avisen a su galaxia. Ya no podemos salvar a nadie. El suelo tembló mientras un profundo estruendo resonó en la cámara. Los ojos de Sora se abrieron de par en par. El núcleo se está desestabilizando. Rylos gritó. Todos muévanse. La máquina brillante se abrió y liberó una ola de luz azul cegadora. Las cápsulas se sacudieron. Los humanos en su interior se retorcieron de dolor. El campo se disparó. Tela se agarró la cabeza. Mis pensamientos se ralentizan. Drim se tambaleó. Capitán. No podemos escapar de esto. Rylos arrastró a su tripulación hacia el túnel de escape mientras la cámara se sacudía con más fuerza. Detrás de ellos, el humano dentro de la cápsula susurró una última frase por los altavoces. Cor, antes de que el efecto humano llegue a la superficie. La cámara explotó en luz. La tripulación no miró atrás. El lunar se elevó a toda velocidad por el túnel subterráneo segundos antes de que la cámara tras ellos estelara en una enorme explosión de luz azul.
El suelo se agrieto al sacudirse violentamente el planeta. Polvo y metal loviran desde arriba mientras la tripulación ascendía al air libre. Rilos levanto a Sora primero. Muy vet. El campo está subiendo. El cráter tras ellos resplandece con fuerza mientras una energía líquida azul se filtraba hacia el cielo como una fuente. Se curvaba, se retorcia y se precipitaba hacia las nubes. Tela lo miró horrorizada. Capitán, esa cosa está subiendo más rápido de lo que podemos correr. Drim grito. Al barco. Corrieron hacia el lunares. La niebla brillante se movía tras ellos en una ola ondulante, gracil pero aterradora. Cada edificio que tocaba se volvía silencioso, congelado, sin vida. Sora jadio. Está absorbiendo todo lo que los humanos retenían. La cámara era la barrera. Y ahora la barrera ha desaparecido. Dijo Rilos con gravedad. La tripulación voló hacia la nave. Los motors rugieron justo cuando la niebla azul alcanzó la plataforma de aterrizaje. Tela grito, fuera, fuera. Drimaciono los controls y el lunares salió disparado hacia arriba. La niebla se estrelló contra el suelo donde habían estado, tragando acero, piedra y air como una tormenta voraz. La nave se elevó por encima de las nubes, irrumpiendo en la quietud del espacio. Pero el resplandor azul continuó extendiéndose por la superficie del planeta, envolviendo el mundo en un manto brillante. Sora observaba la pantalla, temblando. Capitán, se está extendiendo demasiado rápido. Este planeta quedará completamente cubierto en minutos. Rilos se mantuvo erguido, aunque el miedo latía en sus ojos. Necesitamos entender lo que acabamos de ver. Necesitamos saber cómo empezó todo esto. Drim asincio temblorosamente. Los humanos mencionaron un evento de infección. Tela traigo saliva. Sí. Pero que los infectó? Sora se acercó a la consola central, respirando lentamente. Capitán, encontré algo. Un pequeño icono de archivo brillaba en la consola, como si los estuviera esperando. Rilos lo presionó. Un holograma cobró vida. Una vieja grabación. Apareció un hombre. Mayor que los demás que habían visto. Lavaba la ropa rota. Su rostro estaba cansado. Sus ojos contaban la historia de alguien que había presenciado demasiado. Habló con voz temblorosa. Disco número 1. Aquí es donde todo cambió. El día que la humanidad comprendió su destino. La tripulación se inclinó hacia adelante. Lo descubrimos cerca del borde galáctico, continuó el hombre. Un objeto extraño que flotaba solo en el espacio vacío. No era una nave. No era una roca. No era una forma de vida. Algo extraño. Bajo la cabeza. Deberíamos haberlo dejado en paz. La pantalla mostraba imágenes borrosas de personas de pie alrededor de una gran esfera negra. Esta emitía una luz tenue. Sora susurró, esa cosa parece viva. El humano en la grabación continuó. Al tocarlo, liberó una ola de energía invisible. Al principio, no sentimos nada. Pero en cuestión de días, los humanos empezaron a cambiar. Él respiró profundamente. Nuestros cuerpos empezaron a producir un nuevo tipo de energía. Un brillo extraño alrededor de nuestras células. Al principio nos volvemos más fuertes, más rápidos, más conscientes. Creímos que era una bendición. Él se rió tristemente. Estábamos equivocados. La grabación cambió. Algunos humanos se desplomaron. Otros temblaron. Algunos brillaron con una tenue luz azul. Pronto descubrimos la verdad. Nuestra nueva energía era mortal para otras formas de vida. Lentamente al principio. Luego, más rápido. Todas las especies no humanas cercanas se debilitaron. Sus pensamientos se ralentizaron.
Sus reactions se desvanecieron. Sus mentes se bloquearon. Drim aprieto los puños. Ni siquiera sabían que eran peligrosos. La grabación continuó. Intentamos ocultarlo. Nos aislamos. Construimos estaciones de investigación. Enviamos advertencias. Pero siguió propagandos. La fuente dentro de nosotros siguió creciendo. Detrás del altavoz. Las alarmas parpadearon en rojo. Construimos cámaras para mantenernos dormidos. Con la esperanza de que nuestro control combinado pudiera frenar el crecimiento. Y por un tiempo, funcionó. Miró directamente a la cámara. Pero el objeto, la esfera negra, nos cambió de maneras que jamás comprendemos. La energía interior adquirió voluntad propia. Ahora crece incluso mientras descansamos. Telesintió que el corazón lo latía con fuerza. El campo no es solo un efecto secundario. Se está convirtiendo en algo vivo. La voz humana se redujo a un susurro. Si alguien encuentra esta grabación, perdonanos. No lo elegimos. Nunca quisimos dañar la galaxia. Pero algo nos tocó ese día. Y nos convirtió en esto. Extendió la mano hacia la cámara. No busques la esfera. Si on existe, podría elegir otra especie. La grabación terminó. El silencio lino el lunares. La voz de Sora era apenas un susurro. Entonces, los humanos fueron infectados por algo antiguo. Algo poderoso. Rylos ascensió lentamente. Algo que quería cambiar. Las manos de Drim temblaban sobre los controls. Capitán, si esta cosa eligió a los humanos una vez, podría elegir otra vez. Telerevisó los escaneers con los ojos muy abiertos. Capitán, el campo del planeta se está expandiendo. Está llegando a la órbita superior. Miraron por la ventana. El resplandor azul se elevaba del planeta como un sol naciente. Las ondas se extendían hacia afuera, extendiéndose entre las estrellas. Sora susurro, si ese campo alcanza el espacio abierto, otras especies en los sectores cercanos serán destruidas. Rylos quedó mirando el resplandor que se extendía. Ya no se trataba de una colonia perdida. Ya no se trataba de una extraña evolución humana. Esto fue algo mucho más grande. Preparen una alerta galáctica, dijo. Todos deben saber lo que viene. Pero incluso mientras daba la orden, la voz de Drim se quebró por el pánico. Capitán, el campo acaba de acelerar. Se acerca a nosotros. Rylos se giró. La niebla azul subía rápidamente. Demasiado rápido. Tela se agarró a su asiento. Nos persigue. La voz del capitán se endureció. Entonces corrimos. Y rezamos para ser más rápidos que el efecto humano. Los motores lunares rugieron y comenzó la persecución. La nave exploradora, Rio Platadu, cercaba el negro silencio del espacio. Sus motores brillaban con fuerza mientras escapaba de la extraña colonia humana. Dentro de la nave, la tripulación alienígena permanecía en estado de shock. Sus mentes temblaban por lo que habían visto. Sus corazones estaban aterrorizados. Cada miembro tenía una cosa clara. Los humanos no eran débiles. No eran inofensivos. Eran peligrosos de una forma que nadie jamás imaginó. El capitán de los estaba de pie junto a la ventana, contemplando las estrellas. Su voz rompió el pesado silencio. Debemos advertir al consejo, dijo. Le temblaban las manos y intentó disimularlo. Detrás de él, la médica, Lyra, estaba sentada con un escáner de frío. Su piel palidecía. Capitán, susurró, el efecto humano está dentro de nosotros. Es lento, pero crece. Toda la tripulación volvió a guardar silencio. Sabían que tenían muy poco tiempo. Pero también sabían algo más.
Si la galaxia no conoce la verdad. Millones de especies podrían morir. La nave entró en curvatura. Rayos de luz azul se extendían por las ventanas. Por un instante, la tripulación sintió una pequeña esperanza. La esperanza de llegar con vida al consejo. La sala del Consejo Galáctico era la cámara más grande del universo conocido. Cientos de especies alienígenas se sentaban en asientos flotantes. El ambiente siempre estaba lleno de susurros, discusiones y ruido político. Pero hoy, el salón estaba en silencio. Había llegado un mensaje. Un informe del rayo plateado. Y decía una línea que congeló el corazón de cada líder. Ninguna especie puede sobrevivir cerca de los humanos. Cuando la nave exploradora finalmente aterrizó en la estación del Consejo, los equipos médicos acudieron rápidamente. La tripulación estaba débil, mareada y temblorosa. Sus cuerpos falaban debido al efecto humano, pero se obligaron a caminar. Necesitaban que la galaxia escuchara la verdad. El capitán de los subió a la plataforma. Su voz resonó por todo el salón. Sabemos por qué desaparecen las naves en territorio humano, dijo. Sabemos por qué los planetas cercanos a los humanos se evasion. Los humanos emiten una energía que mata lentamente a otras especies. Ellos no lo saben. Nunca lo supieron. Los jadios recorrieron la cámara. Algunas especies gritaron. Otras se desmayaron. Algunas miraron al frente con caras de piedra. El líder del consejo, un ser alto y dorado llamado Seraph, habló en un tono cauteloso. ¿Estás diciendo que los humanos destruyen todo a su alrededor, sin atacar? Sí, respondió el capitán. Simplemente por existir. La sala se convirtió en un caos. Las discusiones estallaron por todas partes. Un enorme líder reptil gritó. Entonces los humanos deben ser destruidos antes de que nos destruyan a nosotros. Un pequeño líder con forma de pájaro gritó. No. Hay que advertirlos. No son monstruos. Una raza de máquinas argumentó. Debemos aislarlos. Bloquear su territorio para siempre. Otros gritaron. Entraron en pánico, confundidos. La galaxia nunca se había enfrentado a una amenaza como esta. No es una guerra. No es un arma. No es un enemigo con malas intentions. Pero una especie que era peligrosa simplemente por cómo funcionaban sus cuerpos. Un peligro que ni siquiera ellos mismos comprendían. La reunión se dividió en consejos de emergencia separados. Las naves se movilizaron. Los ejércitos se prepararon. Los científicos buscaron respuestas a toda prisa. El miedo se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Algunos planetas comenzaron a construir escudos. Algunos evacuaron mundos cercanos al territorio humano. Algunos enviaron espías. Algunos se prepararon para la batalla. Todos querían saber una cosa. ¿Los humanos se estaban expandiendo? Esa respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. 3 días después, los escaneers de toda la galaxia detectaron algo enorme. Enormes señales de distorsión. Miles de naves. Una flota estaba saliendo del territorio humano. La sala del consejo quedó en silencio cuando un holograma gigante apareció en el aire. La flota humana se movió como una lenta marea de metal. Docenas de buques medianos. Cientos de buques pequeños. 3 megaportaaviones. Pero sus armas no estaban cargadas. Sus escudos no estaban alzados. Su formación era pacífica. Los humanos simplemente viajaban. Solo exploradores. Solo curiosos. Solo inconscientes. Pero a medida que su flota avanzaba, ocurrió algo aterrador. Una pequeña estación extraterrestre cerca de la frontera envió un mensaje. Naves humanas pasando cerca. Empezó a sentir miedo. Fallo en los sistemas. Solicito ayuda. 10 minutos después. El support vital se está cayendo.
La tripulación está inconsciente. 30 minutos después. No hay supervivientes. La estación murió sin que se disparara un solo tiro. Sin utilizar una sola arma. Solo el efecto humano. Moviéndose a través del espacio como una silenciosa ola de muerte. El Consejo observó la transmisión en vivo con horror. Tenían la respuesta. Los humanos no querían la guerra. No querían conquistar. Simplemente exploraban. Pero su existencia estaba matando todo lo que estaba cerca de ellos. El Consejo entró en plena crisis. El general Orvax dio un puñetazo en la mesa. Debemos atacar ya. Antes de que su flota llegue sectores poblados. El científico Rava argumentó. Si los atacamos, provocaremos una guerra con una especie a la que ni siquiera podemos hacerles daño. Perderíamos al instante. La líder Sereth levantó la mano. Todos guardaron silencio. No podemos destruir a los humanos, dijo. No podemos escapar de ellos. No podemos sobrevivir cerca de ellos. Pero debemos encontrar la manera de comunicarnos con ellos antes de que, sin saberlo, exterminen media galaxia. Pero ¿cómo? Gritó alguien. Ningún enviado puede sobrevivir lo suficiente para hablar con ellos. Sereth observó a la tripulación del Rio Platado, de pie, débilmente cerca del muro. Sus cuerpos temblaban. Pero estaban vivos. Dijo. Enviamos a quienes ya han estado expuestos. A quienes pueden resistir más que los demás. El capitán de los entendió exactamente lo que quería Decker. Fue una misión de muerte. Pero él asintió lentamente. Iremos, dijo. Hablaremos con los humanos antes de que la galaxia se derrumbe. En ese momento los escaneers emitieron un pitido. Otra alerta. Una señal más grande. Más fuerte. Desconocida. No era humano. El mensaje en la pantalla de Joe paralizados a todos los dirigentes. Advertencia. Algo se acerca a territorio humano. Y es inmune al efecto humano. Y se estaba acercando cada vez más. El Consejo dio cuenta de que ahora tenían dos amenazas. Los humanos. Y algo aún peor. Part 7 disponible cuando quieras. La Cámara del Consejo Galáctico se estremeció al tiempo que las alarmas resonaban por el gran salón. Brillantes luces rojas destellaban en el techo. Todas las especies presentes observaban el holograma gigante que flotaba sobre ellos. El mensaje era claro. Objeto desconocido entrando en territorio humano. Inmune a efectos humanos. La líder Sereth se quedó paralizada. Su piel dorada se atenuó. Susurró, casi para sí misma. ¿Cómo puede algo sobrevivir al efecto humano? Nadie tenía una respuesta. El miedo en la habitación era intenso y profundo. La galaxia acababa de descubrir que los humanos eran peligrosos sin quererlo. Pero ahora algo más fuerte, había llegado. Algo que no caía. No se debilitaba, no moría. El capitán de los observó el holograma con los ojos muy abiertos. Su cuerpo débil temblaba. Pero su mente se agudizó. Esto no es casualidad, dijo. Lego justo ahora. Justo cuando los humanos comienzan a expandirse. Esta cosa ha estado esperando. Las palabras se extendieron como una ola fría entre los miembros del Consejo. Esperando. A los humanos. Esperando. A que la galaxia entre en pánico. Esperando. El momento oportuno. Legos del Consejo. Cerca de la frontera del territorio humano. Naves humanas avanzaban a la deriva. Tranquilas. Pacíficas. Curiosas. No tenían ni idea de que su presencia estaba destruyendo todo a su alrededor. Escaneaban nebulosas. Cartografiaban planetas. Enviaban mensajes de amistad a través de las estrellas. Mensajes que nadie pudo responder. Porque los que se acercaron demasiado murieron antes de poder hablar. Dentro de la nave líder, la Voyager Dawn,
La Capitana de la Flota Humana, Helena Ward, observaba sus pantalas. Numerosas señales aparecieron en su monitor. Que extraño, dijo. Estamos detectando señales masivas de vida fuera de nuestro territorio. Pero nadie responde nuestros llamados de saludo. Sintió una profunda tristeza. Los humanos finalmente habían construido naves capaces de viajar lejos. Pero la galaxia permanecía en silencio. Tal vez nos tengan miedo, dijo su segundo oficial. ¿Por qué alguien nos tendría miedo? Respondió Helena con una sonrisa. Ella no tenía idea. De vuelta en el consejo, los científicos trabajaron con rapidez. Los datos llegaban raudales desde los escaneros fronterizos. El objeto desconocido era enorme. Más grande que cualquier nave alienígena. Incluso más grande que los portaaviones humanos. Se movía lentamente, como una luna viviente. Y dejaba tras de sí nubes negras y arremolinadas que oscurecen la luz. No es metal. Susurro un científico. Es orgánico. Vivo. Un ser vivo. Y se dirigía directamente hacia la flota humana. El general Orvax observaba la pantalla con expresión fría. Si esa criatura alcanza a los humanos, podríamos estar a salvo. Que los destruya. El líder Sereth ese giro bruscamente. Ni siquiera sabemos que queer. Y los humanos no merecen morir por algo que no pueden controlar. Son un peligro para toda la vida, gritó Orvax. Y aun así, nunca atacaron a nadie, respondió Sereth en voz baja. La sola quedó en silencio. La galaxia se encontraba entre dos incógnitas. Temían a los humanos. Y a una criatura que no entendían. El capitán de los y su debilitada tripulación se reunieron cerca de su pequeña nave, preparándose para su nueva misión. Eran los únicos que podían acercarse a los humanos el tiempo suficiente para comunicarse. Sus cuerpos, donados por el efecto humano, se habían adaptado ligeramente. Podrían soportar la presencia de los humanos por un corto tiempo. Minutos. Tal vez una hora. ¿Sabemos siquiera qué decirles? Preguntó la médica Lira. No, dijo de los con sinceridad. Pero debemos hacerles entender que son. Antes de que esa cosa los alcance. Mientras abordaban el Silver Ray, legó un mensaje final del consejo. Habla con los humanos. Advertiles. Has que dejen de expandirse. Y sobrevive si puedes. Fue más una esperanza que una orden. El rayo platado ese alivo al espacio una vez más. La tripulación estaba débil. Pero su misión era clara. Al acercarse territorio humano, brillantes ondas de energía invisible los prisioneron. Familiars, letales. Les pasaba la cabeza. Su respiración se hizo más lenta. Pero permanecieron conscientes. Delante de ellos, la flota humana brillaba como un grupo de soles de metal. Detrás de ellos, la criatura gigante se acercó. Abrió sus alas oscuras. Su cuerpo latía con extraños símbolos. Era como un dios de un universo más antiguo. Un superviviente de una época anterior a la formación de las estrellas. Y tenía hambre. La flota humana detectó ambas señales. La nave exploradora alienígena y la criatura desconocida. La capitana Helena Ward abrió un canal de comunicación. Habla la capitana Helena del Voyager Dawn. Al barco que se aproxima, ¿necesitan ayuda? Su voz era cálida, tranquila, amable. La pantalla del rayo platado parpadeó. El capitán de los se obligó a hablar, aunque el efecto humano lo oprimía el pecho. Humanos, están en peligro. No por nosotros, sino por ustedes mismos. Sus cuerpos emiten una energía que destruye otras especies. Deben dejar de adentrarse en la galaxia. Por favor. Deben permanecer dentro de su territorio. Helena parecía confundida. Herida. Conmocionada. ¿Hacemos daño a otros? Nunca lo supimos.
Antes de que la conversación pudiera continuar, sonaron los alamos. La enorme criatura llegó. Su sombra cubrió las estrellas. Su boca se abrió como una tormenta negra. Las naves humanas se giraron para mirarlo, no con intención de atacar, sino con curiosidad. ¿Qué es eso? Susurró Helena. La voz de la criatura resonó directamente en el espacio, sin sonido. Por fin, los humanos. Los únicos que sobrevivieron a mi plaga. Ahora vuelvo a alimentarme. El capitán de los dio cuenta de la verdad. El parásito que cambió a los humanos. La mutación que los hizo peligrosos. Proviene de esta criatura. Había infectado a la raza humana primitiva, intentando consumirla. Pero en lugar de morir, los humanos evolucionaron en algo que la criatura no podía digerir. Se volvieron venenosos para él. Por eso era inmune al efecto humano. Había creado el efecto humano. Y ahora quería terminar lo que había empezado. La flota humana alzó sus escudos. La criatura gritó. El espacio se dobló a su alrededor. Ondas de energía agrietaron el vacío. En ese momento los humanos entendieron todo. Finalmente supieron por qué eran diferentes. Por qué otras especies desaparecieron cerca de ellos. Por qué sus cuerpos eran peligrosos. Y sabían que no podían correr. Helena miró fijamente al monstruo gigante. Su voz era firme. Todas las naves ordenó. Prepárense para defender la galaxia. El capitán de los sintió lágrimas en los ojos. Humanos, protegiendo a otros de un monstruo más antiguo que el tiempo. Humanos, arriesgándolo todo por extraños que les temían. Humanos, eligiendo ser guardians, no amenazas. El mensaje final de los humanos se difundió en todas las frecuencias. Nunca quisimos hacer daño. Hoy, defendimos la vida. La historia termina con un destello brillante en el espacio. Los humanos y la criatura chocan. La galaxia observa. El silencio sigue. Y nadie sabe quién sobrevivió.